So these are the 4 levels of gene expression that we actually will be studying. Okay. So in this case, when we are talking about the gene expression types, you have 2 types of expression levels, which you have the inducible level and you have the repressor level, and also you have the what do you call the constitutive level. So there are 3 types of genes: the indivisible constitutive genes, inducible type of genes which are getting induced, and also we have the repressible genes. Okay. So we see how this thing goes on. So let us first give, write an example about this, that gene expression in in prokaryotes, okay, or in eukaryotes, okay, gene expression can can have physiological, biochemical, and environmental influence. Okay, can have physiological, biochemical, and environmental influence. How do we explain this matter? Like, for example, suppose this is given as an assertion. How are we stating this? Now, the reason for this is in E. coli, okay, beta galactosidase enzyme is required for enzyme is required for is required for breakdown of lactose into glucose and galactose So this is something related to physiology, meaning breakdown of lactose. Now, if beta galactosidase enzyme, the production of beta galactosidase enzyme is because of the genes, the structural genes that are transcribed that produces beta galactosidase. Now, for production of beta galactosidase, we require, or the E. coli bacterial cell requires lactose as an inducer to induce or start off this transcription and then translation process of this enzyme, right? So in E. coli, lactose is required as an inducer, to begin the transcription and translation of this enzyme. Transcription and translation of this enzyme. Okay. If the inducer is present, the inducer needs to be present in the surrounding. The inducer needs to be present in the surrounding, and also low levels of expression should occur in the E. coli so that it can allow the lactose to enter, and also low levels of expression okay, should occur in E. coli to produce permease that allows lactose entry. So if here what is happening, a biochemical process means basically lactose has to start off the transcription. So it's a chemical nature, it's a chemical that is required to start the production of beta galactosidase enzyme, and also it is required for the production of permease, which will allow further more lactose to enter the cell. So at every expression level, obviously expressions happen at low levels. If the expression is not happening at low level, then lactose will never be able to enter. So basically in prokaryotes or in eukaryotes, the expression, okay, the expression of the gene obviously has a physiological, a biochemical, and an environmental influence. Without that, it cannot be possible. So this is basically the assertion reason type of question that can be asked from this particular part. Okay.
Then apart from this, when we write about the types of genes, types of enzymes, types of enzymes, types of enzymes coded, okay, for gene expression, gene expression. Okay, so here we have the constitutive type of enzymes. Okay, first type is basically constitutive type, constitutive type, constitutive enzymes. What are these enzymes? These enzymes are produced continuously and regularly. Enzymes that are produced continuously, enzymes that are produced continuously and regularly to perform the normal functions of the body, to perform the normal metabolic functions that happen every day, metabolic functions that occur every day. What can be the normal metabolic functions? Okay, no, like glycolysis, then Krebs cycle, like glycolysis, Krebs cycle, okay, etc. Okay, to perform the normal metabolic function. So this is basically called constitutive enzymes. These are produced from housekeeping genes. Housekeeping matlab basically the genes that have to maintain your body or maintain your metabolic functions on a daily basis. So on a daily basis, the type of enzymes that are released are called constitutive enzyme. So this is also a type of gene expression that we see. Another type is basically the second type. What we see is inducible enzymes. Inducible enzymes. Okay, these enzymes are produced whenever an inducer starts off the transcription process. These enzymes, okay, these enzymes are produced, okay, whose production is induced or stimulated by a chemical substance like lactose. Okay, so that is what is called as in this inducible. These enzymes are produced when their transcription is induced or initiated by a chemical compound or substrate, like lactose. Okay, like lactose. So this is your inducible enzymes. And the third type that we have, it is called as the repressible enzymes. तो रिप्रेसिबल एंजाइम्स मतलब क्या होता है? मतलब ये जो एंजाइम्स है इसका प्रोडक्शन एक्चुअली किया जाता है, माने दिस एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड सो दैट इट कैन स्टॉप अ पर्टिकुलर ट्रांसक्रिप्शन. Okay, so they require a repressor. These enzymes produce repressor. Okay, like repressor molecule होता है, वो actually repression कर देता है enzyme synthesis का. So this is called as a repressible system also. तो ये लोग जो system बनाते हैं उसको बोलते हैं repressible system. So repressible enzymes, these enzymes, okay, stop or repress the production of other enzymes. Okay, so they are called as repressors. These enzymes are known as repressor molecules. Okay, so this is what exactly we see in this case of repressible type of in enzyme situation.
सो हम लोग को क्या पता चला कि जब जीन एक्सप्रेशन होता है 3 टाइप का एंजाइम बनेगा, एक कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम होता है, एक इंड्यूसिबल एंजाइम्स होते हैं और एक रिप्रेसिबल टाइप ऑफ एंजाइम्स होते हैं। तो इंड्यूसिबल क्या है? इंड्यूसिबल तुम्हारा आइदर ब्रेकडाउन के लिए चाहिए या फिर परमेबिलिटी के लिए परमियस एंजाइम और ट्रांसफर ऑफ एसिटाइल ग्रुप ट्रांस एसिटाइलेज. So these are your inducible, constitutive and repressible enzymes. Clear everybody about this part? Yes, ma'am. Okay. Now, something that we are going to study is obviously the operon concept. What is an operon? What are the features of the operon and what are the types of the operon? Okay. So हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे कि ओपेरॉन सिस्टम किसने डिस्कवर किया था. ऑब्वियसली वाज जेकब एंड मेनॉट इन द बैक्टीरिया, दैट वाज ई कोलाई बैक्टीरिया में ये फर्स्ट आया था. And what is an operon? Operon is basically a kind of, you can say, regulated gene units. तो उसमें बहुत सारी चीजें होती है. उसमें एक जेनेटिक मटेरियल होता है, उसमें जेनेटिक मटेरियल में एक प्रोमोटर होता है, एक ऑपरेटर होता है, एक रिप्रेसिबल आई जीन या रेगुलेटर जीन होता है. उसके बाद तुम्हारा इधर को रिप्रेसर का एक चीज रहता है या फिर तुम्हारा स्ट्रक्चरल जीन्स रहते हैं. तो ये सारे चीजों को हम लोग ओपेरॉन बोलते हैं. So now coming to the operon concept. तो operon basically full form इसका होता है operator on. तो operon concept में actually हम लोग पढ़ेंगे this was discovered by, और डिस्कवरी किसने किया था? जेकब एंड मोनॉड. डिस्कवरी it was Jacob and Monod. ठीक है. किसमें किया था? organism in which it was discovered, that was Escherichia coli. So this was the organism. Just give me 1 second, I'll just come. I have to charge my phone and laptop. Okay. Okay. I'm back. Okay. So now हम लोग अब पढ़ेंगे कि जो ओपेरॉन सिस्टम होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ओपेरॉन सिस्टम आर देयर. ओके. तो 2 टाइप का तो हम लोग जनरली पढ़ते हैं, इंड्यूसर एंड रिप्रेसिबल. इंड्यूसर वाला, इंड्यूसिबल जो ओपेरॉन होता है वही हम लोग आज पढ़ेंगे, बिकॉज रिप्रेसिबल ओपेरॉन जो होता है ऑब्वियसली वो ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन है एंड दैट इज नॉट देयर इन योर सिलेबस. ओके. So coming to this, obviously operon was discovered by Jacob and Monod in Escherichia coli. What exactly is an operon? Operon is a regulated gene unit. Operon is a regulated gene units. Okay. Which is also responsible for the expression part of this thing. It's a regulated gene unit, okay, containing a genetic material with several parts of it. So in this, what happens is an operon, okay, is a part of genetic material, part of, you can say, DNA, okay, which acts as a single regulated unit, which acts as a single regulated unit, okay, single regulated unit having one or more structural genes, okay, one or more structural genes, okay, an operator gene, okay, which switches on or off the operon, a promoter gene,
a promoter gene. Okay, then we have a regulator gene, okay, and then we have a repressor, a repressor, a repressor, and an inducer or co-repressor. Okay, this is basically the operon. So an operon is a regulated gene unit which is a part of the DNA containing a single regulated structure, genetic structure, one or more structural genes, an operator, a promoter, a regulator gene, a repressor, and an inducer or co-repressor. So inducer and co-repressor can be produced by the own gene itself. Okay, example of a co-repressor would be tryptophan. Okay, tryptophan operon. Now, what are the types of operon do we see? Operon types. So we have two types. One type is called inducible operon. एक होता है repressible operon. ठीक है? There is one called inducible operon. हम लोगों को पढ़ना ये वाला ही है inducible operon. एक होता है repressible operon. ठीक है? तो ये दो types होते हैं. तो operon में what exactly is an inducible operon? Inducible operon का मतलब होता है that it remains switched off normally but turned on by inducer. Normally switched off, normally remains switched off, okay, but turns on by, okay, by an inducer. तो इसको बोला जाएगा इंड्यूसिबल ओपेरॉन. अगर हम लोग रिप्रेसिबल ओपेरॉन लिखेंगे तो रिप्रेसिबल ओपेरॉन इज normally switched on, okay, but turns off by co-repressor, but turned off by co-repressor. ठीक है, ये पहला डिफरेंस है बिटवीन इंड्यूसिबल एंड रिप्रेसिबल ओपेरॉन. ठीक है, उसके बाद होता है इंड्यूसर कैन बी अ केमिकल सब्सटेंस, जनरली अ सबस्ट्रेट ऑफ कैटाबॉलिक पाथवे. इंड्यूसर can be a chemical substance, generally a substrate of catabolic pathway. ठीक है, and in case of repressor क्या होता है? Co-repressor is generally end product of a metabolic pathway. Co-repressor is generally end product of metabolic pathway. तो एक होता है कि सिर्फ कैटाबॉलिक पाथवे का जो होता है वो है, दूसरा होता है कि कोई भी मेटाबॉलिक पाथवे हो सकता है, वो एनाबॉलिज्म भी हो सकता है, कैटाबॉलिज्म भी हो सकता है. ठीक है, तो बेसिकली इंड्यूसिबल एंड रिप्रेसिबल का ये है. तो इसका फंक्शनैलिटी हम लोग कैसे समझते हैं कि इंड्यूसिबल का मतलब क्या, वो क्या करता है एग्जैक्टली है. तो इंड्यूसिबल ओपेरॉन में क्या होता है कि जो एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन है जो ट्रांसक्रिप्शन को होने नहीं दे रहा है, तो वो प्रोटीन के साथ एक इंड्यूसर जाके ऐड हो जाएगा. तो जब इंड्यूसर वो प्रोटीन के साथ अटैच हो जाता है, तब वो प्रोटीन उस पर्टिकुलर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से हट जाता है जो ट्रांसक्रिप्शन नहीं करवाना चाहता था. ठीक है, तो जब हट गया तो नाउ द ऑपरेटर इज स्विच्ड ऑन सो दैट द ट्रांसक्रिप्शन कैन बिगिन. सो बेसिकली इंड्यूसिबल में क्या हो रहा है, द इंड्यूसर binds to the active repressor, okay, which does not allow transcription, okay. The inducer deactivates it, deactivates it
and transcription proceeds. And transcription proceeds. तो इंड्यूसिबल ओपेरॉन में इंड्यूसर क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन को स्विच ऑन करता है इस तरीके से, रिप्रेसर को हटा के। और रिप्रेसेबल में क्या होगा, जो को रिप्रेसर है वो इनएक्टिव रिप्रेसर एक प्रोड्यूस्ड होता है। इनएक्टिव रिप्रेसर के साथ को रिप्रेसर जब एक्चुअली अटैच होगा तब वो रिप्रेसर जाके ट्रांसक्रिप्शन को रोक देता है। तो इन केस ऑफ दिस को रिप्रेसर binds with inactive repressor, okay, and makes it active. Once it is activated, it stops transcription. अगर ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो गया तो इवन जीन एक्सप्रेशन विल आल्सो स्टॉप। ठीक है, so transcription of inducers turns on transcription translation, whereas co-repressor turns off transcription translation. तो यहाँ पे एग्जाम्पल अगर हम लोग लिखे, एग्जाम्पल ऑफ इंड्यूसर इज lactose in lac operon. That is an example of an inducible system. And example of a repressor is tryptophan, which is actually TRP operon. That is tryptophan operon. तो लैक ओपेरॉन का जो इंड्यूसिबल ओपेरॉन है वो आइदर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म दिखा सकता है, नेगेटिव फीडबैक रेगुलेशन होता है, या तो फिर पॉजिटिव फीडबैक रेगुलेशन भी होता है। इन केस ऑफ ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन इट इज जनरली नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, सो दिस इज द you know আমার একবার রিপ্রেসারের ওই লাস্ট পয়েন্টটা বলবেন আরেকবার একটু যদি। রিপ্রেসারের লাস্ট পয়েন্টটা হচ্ছে কি যে রিপ্রেসারটা থাকে ও তো ইনঅ্যাক্টিভ স্টেটে থাকে, মানে রিপ্রেসারকে যদি অ্যাক্টিভ করতে হয় তখন কো রিপ্রেসার লাগে। টিআরপি বা রিপ্রেসেবল ওপেরন মানে ট্রান্সক্রিপশন হয়ে যাচ্ছে, ট্রান্সক্রিপশনকে এবার বন্ধ করতে হবে। এবার বন্ধ করার জন্য রেগুলেটর জিন একটা প্রোটিন বানায় যেটাকে বলে রিপ্রেসার, কিন্তু সেই রিপ্রেসারটা কাজ করতে পারছে না। ঠিক আছে, ও কাজ করতে পারছে না, তাই জন্য ওই রিপ্রেসারকে কাজ করানোর জন্য the cell has to produce tryptophan. তো ধরো যে কোনো একটা রিপ্রেসেবল কো রিপ্রেসার মানে কি, যে অথেন্টিক যে রিপ্রেসার প্রোটিনটা আছে তার সাথে জুড়বে ওই কো রিপ্রেসার, তারপরে এমন একটা কমপ্লেক্স বানাবে যে গিয়ে বসবে হচ্ছে গিয়ে তোমার ট্রান্সক্রিপশন ইউনিটে, আর ট্রান্সক্রিপশনকে বন্ধ করে দেবে। ঠিক আছে, ট্রান্সক্রিপশনকে বা সুইচ অফ করে দেবে, মানে আর ট্রান্সক্রিপশন হবে না। লাইক সাপোজ এমআরএনএ প্রোটিন বানিয়ে যাচ্ছে, তো এমআরএনএ বানাচ্ছে, mRNA, when the RNA polymerase is creating mRNA, তো RNA polymerase is starting at the promoter site. ঠিক আছে, প্রমোটারে গিয়ে বসে, রিকগনিশন করে প্রমোটারের, তারপরে একটা রিজন থাকে যেখান থেকে ও ট্রান্সক্রিপশন স্টার্ট করে। সাপোজ সেই রিজনে গিয়ে রিপ্রেসারটা বসে গেল, তাহলে আরএনএ পলিমারেজ ট্রান্সক্রিপশন করতে পারবে না। কিন্তু রিপ্রেসেবলে কি হয়, ওই যে রিপ্রেসারটা ও ইনঅ্যাক্টিভ থাকে, তো রিপ্রেসারকে অ্যাক্টিভেট করার জন্য আমাদের একটা কো রিপ্রেসার লাগবে, এটাকে বলে রিপ্রেসেবল ওপেরন। আর মানে যেতে তোমার ট্রান্সক্রিপশন স্টপ হয়ে যাবে। আর ইনডিউসিবল ওপেরন হচ্ছে যেটা ইনডিউস করে ট্রান্সক্রিপশনকে স্টার্ট করে, দ্যাট ইজ ইনডিউসিবল। একটা স্টার্ট করছে, একটা স্টপ করছে, স্টপ করার জন্য ওর আরেকটা ফ্যাক্টর লাগবে, কো ফ্যাক্টর লাগবে, ও নিজের থেকে করতে পারবে না। ঠিক আছে, ক্লিয়ার এভরিবডি? ক্লিয়ার? Yes ma'am. Okay, now let us see the different structures. Let us see a transcription unit or a lac operon. So we are studying lac operon. Okay, lac operon. ঠিক আছে, lac operon এর একটু স্ট্রাকচারটা let us see how the operon looks. ঠিক আছে, so in case of if you talk about a DNA, let us draw a DNA. This is your DNA. Okay, this is your DNA. This is the 5' end.
to 3 prime. This is the 3 prime end to 5 prime. Okay. Now in this end, this part here, here is a gene segment is there. Gene segment. Okay. This gene segment is basically for regulator gene. Regulator. Okay. I bole ekta jinish thake. I. Regulator gene I. Okay, this is the gene segment for regulator. Mane this I gene will produce your repressor protein. Okay, so this regulator, what does this regulator function as? Regulator actually, uh, basically it functions, it actually transcribes an mRNA, okay, to produce repressor protein. Okay, what does the repressor protein do? Repressor protein binds to operator region and does not allow RNA polymerase to transcribe, and does not allow RNA polymerase to transcribe, to start transcription. ঠিক আছে? So this is your regulator gene segment. Regulator is present at the starting point itself. Then we have one more. After the regulator, okay, the segments that is present here, this one. Suppose let us assume this segment. This segment that is present here, this is called as promoter. Okay, this segment is called promoter. What does the promoter do? The promoter actually acts as an initiation signal. So this acts as initiation signal, okay, which or recognition center for RNA polymerase. Initiation signal or recognition center for RNA polymerase. See, this one I had explained it to you during transcription. There's a promoter sequence, there is a structural genes is there, terminator is there. So that promoter is this only. It helps in the recognition of RNA sequences. Okay, or RNA polymerase will recognize the promoter, and after binding to the promoter, the sigma factor binds to the promoter, and then the RNA polymerase starts its transcription. তো RNA ট্রান্সক্রিপশনটা তোরা যদি পড়িস তাহলে এটার ব্যাপারটা ওইখানে আছে। ল্যাকোপোরন starts from transcription level only, ঠিক আছে? So this is the thing about your promoter. So here RNA polymerase binds to the promoter gene. Okay, center for RNA recognition center for RNA polymerase binding. So this is basically where the RNA pol will bind. This is the promoter. Next, in the gene segment, we have one more. Okay, we have the operator region. Operator gene. This is called as operator. Okay, this is the operator gene. Operator gene. What does the operator gene do? Operator gene basically you can say controls the synthesis of mRNA, okay, over the structural genes. Okay, so what does this do? Controls synthesis of mRNA over structural genes. Okay, so you have the operator here. So basically it is switched off by the presence of a repressor. It is switched on by the presence of an inducer. It switches off if repressor binds, and switches on
when inducer removes the repressor. Inducer removes repressor. Okay. So we have the regulator gene, we have the promoter gene sequences, and we have the operator gene sequences. Then what we have is basically the structural gene. Okay. So what are the structural genes that we will study? First structural gene, here to here. Okay. Achha, wait. Let's put a different. Let's put a different color. First structural gene is this. Okay. This is structural gene Z. This is a Z gene. The second structural gene is this. Okay, this is obviously called as Y gene. And the third structural gene is this. Inducerটা কোনটা জানো? হ্যাঁ কোনটা কি বলছিস? হ্যাঁ হ্যাঁ ইন্ডিউসার কি? ইন্ডিউসারটা ল্যাকটোজ এখানে। হ্যাঁ ইন্ডিউসার ল্যাকটোজ, ল্যাকোপেরন মানে ইন্ডিউসটা, যেটা ইন্ডিউসার সেই ইন্ডিউসারের নামেই আমরা ওপেরনের নাম রেখেছি। ঠিক আছে, তো তারপরে এই জিনটা কি করবে? এই জিনটা বানাবে হচ্ছে গিয়ে একটা mRNA which will code for a protein called beta galactosidase। ঠিক আছে, বিটা গ্যালাক্টোসিডেস। ওকে, তো ট্রান্সলেশন করবে এইটা একটা mRNA বানাবে যে ট্রান্সলেশন করবে beta galactosidase। This will produce an mRNA which will again undergo translation to produce permease enzyme। ঠিক আছে, permease। আবার this will produce an mRNA, okay, that will undergo translation again, okay, to produce another enzyme called as transacetylase। Okay, this will undergo translation again to form transacetylase। Okay, so we have beta galactosidase, this is one enzyme. We have permease, this is another enzyme, and we have transacetylase। Okay, this is another enzyme। এই যে তিনটে এনজাইম বানাচ্ছে, তিনটে এনজাইমের আলাদা আলাদা ফাংশন আছে। বিটা গ্যালাক্টোসিডেস, ওকে, breaks lactose into glucose and galactose। okay, this breaks lactose into glucose and galactose, মানে simple units। lactose is a disaccharide, glucose and galactose are monosaccharide। permease allows the cell membrane to be permeable to lactose, cell membrane to be permeable to lactose। okay, this is what exactly permease enzyme does। and if we talk about the you can say the this one, the transacetylase enzyme, so it transfers an acetyl group from acetyl coenzyme A to beta galactosides। the transacetylase, what it does, transfers acetyl group from acetyl coenzyme A, acetyl coenzyme A to beta galactosides। So
we have so many structures. So what we have found in the lac operon transcription, I gene or regulator gene. Then we have the promoter sequence, we have the operator sequence, we have the ZYA genes. Each of these ZYA structural genes, these are actually called as এই যে এখান থেকে এতটা যেটা আছে এটাকে বলে structural genes. Okay, so now go back to the transcription of the prokaryote which I taught you. I told you about structural gene. After that, obviously there's a terminator sequence present. After the structural genes are produced, all the the mRNA and all, terminator sequence will be stopping the transcription. So this is the lac operon thing of prokaryotes. Everybody clear? এটা বুঝেছিস তো তোরা কেন এটাকে lac operon বলছে বা what are the different things, এটাকে inducible কেন বলছে? Inducible টা কেন বলছে আমি বোঝাচ্ছি, because obviously we will start off with the process mechanism. So this is clear? বেস্ট লাস্টে করুন লেখা হয়নি, আচ্ছা কোথায়? লাস্টের দিকে বেশ। আচ্ছা আচ্ছা দাঁড়া এনে ওটাকে লিখেছেন ফ্রম অ্যাসেটাইল from acetyl coenzyme. acetyl CoA যেটা থাকে না ক্রেব সাইকেলে ইউজড হয় as a substrate, হ্যাঁ ওটাকেই বলছে। ওইখানকে থেকে অ্যাসেটাইল ব্যাপারটাকে বিটা গ্যালাক্টোসাইডসে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। আমার পারমিয়েজের কাজটা একবার বলে দেবেন? পারমিয়েসের কাজ হচ্ছে it acts as a carrier protein. ও সেল মেমব্রেন is not মানে it is not what you call মানে ল্যাকটোজকে সেল মেমব্রেন ডাইরেক্টলি ঢোকাতে পারে না। ল্যাকটোজের ঢোকানোর জন্য না তো একটা টাইপের ক্যারিয়ার প্রোটিন লাগবে, আদারওয়াইজ সেল মেমব্রেন will never allow lactose to enter. তো permease acts as a carrier protein to allow lactose to enter. এটা হচ্ছে গিয়ে ক্যারিয়ার প্রোটিন, ক্যারিয়ার প্রোটিন। ওখানে তাছাড়া ওয়াই জিনে ঢোকাচ্ছে ওটাকে? হ্যাঁ, ওয়াই জিন থেকে পারমিয়েস হচ্ছে, ওয়াই জিন থেকে পারমিয়েস হচ্ছে। ট্রান্সলেশনটা দেখ, ট্রান্সলেশন লিখেছি এখানে। ওয়াই জিন থেকে পারমিয়েস হবে, পারমিয়েসটা গিয়ে মেমব্রেনে আটকে যাবে, মেমব্রেনে আটকে গিয়ে see Y gene will produce permease, permease will go to the cell membrane and it will get stuck there, and whenever lactose is present in the surrounding, external surrounding, the permease will allow the lactose entry, permease will bind to lactose and it will allow the entry of lactose into the cell, E. coli cell. তারপর once lactose enters, lactose আরো বেশি ট্রান্সক্রিপশনটাকে করাবে, ঠিক আছে? ল্যাকটোজ ছাড়া তো ট্রান্সক্রিপশন হবে না। হ্যাঁ ম্যাম। তো ওটাই হয়ে গেছে ব্যাপারটা, লেখা হয়েছে। দেখ মেকানিজমটা আমি একে একে দুটো পার্টে বুঝিয়ে দিচ্ছি। সো মেকানিজম ওয়াইজ ইফ ইউ সি, ঠিক আছে, ফার্স্ট লেট আস ড্র দি ওপেরন। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে গিয়ে 5 প্রাইম, 3 প্রাইম, এটা হচ্ছে 3 প্রাইম, এটা হচ্ছে 5 প্রাইম, এটা তো ডিএনএ, ঠিক আছে? দিস ইজ দ্য ডিএনএ, দিস ইজ বেসিক্যালি দি ওপেরন কন্টেনিং ডিএনএ, ঠিক আছে? তো সেখানে তার এই দিকে this part you have the repressor I gene যেটাকে বলছি। Okay, what will I gene do? I gene will undergo transcription. এটা হচ্ছে absence of lactose, first absence of lactose। Okay, in the absence of lactose কি হয়? I gene will undergo transcription, ঠিক আছে? I gene will undergo transcription, okay, it will produce an mRNA, 5 prime to 3 prime, it will produce an mRNA, ঠিক আছে? What will this mRNA do? This mRNA undergoes translation, এটা ট্রান্সলেশন করলো,
ট্রান্সলেশন করে কি বানালো? After it does translation, it produces a repressor protein. Okay, it produces repressor protein. So this is first thing that happens. Aage ki hoyeche? Absence of lactose. In the absence of lactose, what is happening to the operon? Tarpore ei je jaygata, this place. Okay, now obviously this position, this is obviously the promoter. Okay, so this position is the promoter. Okay, promoter e ki ache? Promoter e basically RNA polymerase ache. So promoter e RNA polymerase giye boshe ache. This is RNA polymerase. ঠিক আছে, এবার এটা হলো অপারেটর। This is the operator. In the absence of lactose, this repressor protein goes and binds to the operator. Okay, in the absence of lactose, repressor protein goes and binds to operator. Okay, repressor protein binds to operator. Okay, ঠিক আছে, এটা হয়ে গেল। রিপ্রেসার প্রোটিন যদি অপারেটরকে বাইন্ড করে দেয়, RNA polymerase cannot move. Okay, so binds to operator gene. Okay, what will happen? Operator gene is switched off. Suppose there are the different types of your ekhane tomar structural gene Z ache. Okay, this is structural gene Z. Okay, then you have structural gene A. Okay, structural gene ZY is there, and then you have structural gene A. ঠিক আছে, স্ট্রাকচারাল জিন এ আছে। এই যদি হয়, RNA polymerase cannot move forward. RNA polymerase which is going like this, okay, it will stop, it will get blocked. Okay, so what is happening? Repressor binds to operator gene. Thing that happens is no transcription occurs, no transcription initiated, or no transcription initiated as RNA polymerase is blocked due to repressor protein, okay, bound to operator, and it switches it off, and repressor switches it off. So this is the thing mechanism in the absence of lactose. তো ল্যাকটোসের অ্যাবসেন্সে কি হয়ে গেছে? তোমার মেকানিজমটা পুরো বন্ধ, because this repressor has gone and bound to operator. ঠিক আছে, this is the operator region. This is operator region এ bound হয়ে গেছে, তো এই পুরো জিনিসটা হচ্ছে ওপেরন। Okay, so operator is what? Switched off. So operator is switched off here. RNA polymerase cannot go further, and none of these genes get transcribed. These are your structural genes. Okay, structural genes which are not transcribed. So this is what happens in absence of lactose. Eta clear? Lactose absence e ki hobe? Repressor ta hobe I gene transcription kore repressor, transcription kore repressor banabe. Repressor will go and bind to operator, promoter na, kintu promoter e RNA polymerase bind korbe, repressor ta will go and bind to operator. Je muhurte repressor binds to operator, RNA polymerase cannot initiate transcription. ঠিক আছে, তো এটা হলো for in the absence of lactose. Switched off, operator is switched off. ঠিক আছে, এটা clear? This is clear to all of you? This is clear, right? Yes, ma'am.
Yes. Okay. Now let us see. Lactose enters the system, enters the cell. Lactose enters the cell due to some low levels of expression, that occurs, that has to occur for its entry. Mane very low level of expression, not extremely high level. Because some part of expression, if it is not happening, then permease enzyme will not be produced, and if permease is not produced, lactose will not be able to enter the cell. তো তোমাদের এনসিইআরটি তে লাইনটাই দেওয়া আছে কি সবসময় যে একদম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বাট ল্যাকটোজ ঢুকছে কি করে, এই কোয়েশ্চেনের মাথায় আসে লো লেভেলস অফ এক্সপ্রেশন ইজ অলওয়েজ গোইং অন. Okay, so that has to occur for its entry. Okay, so if this expression will not happen, if this does not occur, then permease won't be produced, won't be produced, which acts as a carrier for lactase, which acts as a carrier protein for lactose to enter. মানে ল্যাকটোজ কি টাইপের ডিফিউশন করছে? হ্যাঁ, আমি লাইনটা বুঝলাম না, মানে এটার জন্য কেন আকার হবে না? মানে কেন আকার হবে না মানে ল্যাকটোজ যদি না থাকে তো রিপ্রেসার গিয়ে অপারেটরকে বাইন্ড করবে, ঠিক আছে, টেকনিক্যালি সুইচড অফ থাকে, বাট সবসময় সুইচড অফও না থাকলেও কিছুটা অ্যামাউন্ট অফ ট্রান্সক্রিপশন হয়ে সুইচ অফ হয়, কিছুটা অ্যামাউন্ট অফ ট্রান্সলেশন হয়ে তারপর সুইচ অফ হয়, বিকজ if some amount of transcription does not happen, then lactose entry will be stopped, na permease will not form, so some low level of expression will happen and then repressor binds to operator. So with that low level of মানে একেবারে অ্যাবসেন্ট থাকলে দেখো একেবারে যদি অফ হয়ে যায় তাহলে ল্যাকটোজ ঢুকতেই পারবে না, ঠিক আছে। তো obviously in the system some amount of lactose will be present which will allow very less production of permease, and that much is enough to bring more and more lactose to the system. তো একবার ওই permease amountটা হয়ে গেল, if that permease amount is produced, then after that it will allow more entry of lactose, but initially just a little bit of permease has to be produced, then the repressor can go and bind to operator, switch off হয়ে গেছে। অল্প পারমিউজের জন্য অনেক বেশি ল্যাকটোজ কেন আসছে? হ্যাঁ, কেন কি অল্প পারমিয়েজ, দেখ কেন হচ্ছে, অল্প পারমিয়েজটা যাবে বাইন্ড করবে সেল মেমব্রেনে, ল্যাকটোজ এন্ট্রি নেবে, little bit of permease will go and bind the cell membrane, lactose will take entry. After that's what will happen, when the lactose has entered the cell, lactose will start transcription. When lactose begins that first level of transcription, aro permease hocche, more permease will produce, more permease will go to the membrane, more lactose entry will happen. এটা বুঝতে পারছি, এটা বারে বারে এটা একটা প্রসেস হয়ে যাবে। তখন তো অফ হয়ে গেছে মানে অপারেন্টটা, তখন তো মানে একটুখানি চালিয়ে আবার ওটা ট্রান্সক্রিপশন বাবা তো অফ হয়ে গেছে, তাই জন্য তো ল্যাকটোজটা ঢুকে ওটাকে অন করে দেবে, তারপর বেশি করে হবে। আপনি বললেন না প্রথমে একটু ল্যাকটোজ গেল, তারপরে ওটা প্রথমে একটু ল্যাকটোজ গিয়ে ওটা পারমিয়াস একটু ক্রিয়েট করলো, তারপরে ওটা সেল মেমব্রেনে বসলো, তারপরে ওই ল্যাকটোজটাই সেল মেমব্রেনে বসা, এক মিনিট, সেল মেমব্রেনে বসা পরে যখন আরো ল্যাকটোজকে ঢোকাবে, আবার বেশি করে আবার পারমিয়েস হবে, আবার পারমিয়েসটা যাবে আরো ল্যাকটোজকে ঢোকাবে, তো এটা কন্টিনিউয়াসলি স্টার্ট হয়ে যাবে না? তখন তো ট্রান্সক্রিপশন অফ না, তখন ট্রান্সক্রিপশন চলছে। ঠিক আছে, আরেকটা জিনিস আছে, when lactose is taking entry and the regulation is going on, this production is going on, beta galactosidase is also produced, so permease is continuously allowing lactose to enter, and lactose is continuously helping in the transcription, and some amount of the lactose is being broken down into glucose and galactose because galactosidase enzyme is there, বুঝতে পারছিস?
সব ল্যাকটোজ কিন্তু আবার ওই ট্রান্সক্রিপশনে স্টার্ট হবে না। পারমিয়াস নিয়ে আসতে থাকবে, কিছু amount of lactose will continue transcription, কিছু amount of lactose will be broken down by beta galactosidase, because ultimately the prokaryotic cell requires glucose and galactose, not lactose, for its metabolic functions. Okay, এবার next হচ্ছে when lactose enters. Why lac-operon model switches off just after introduction of lactose? Sometimes. Just after introduction of lactose, ওটা যদি switch off হয়ে যায় মানে beta galactosidase enzyme is completely broken down lactose into glucose and galactose, so there is no more lactose in the system. If there is no more lactose in the system, immediately I gene will produce repressor and it will go and bind to operator. That is the answer. তখন তো ম্যাম ওই পারমিয়াস আসবে না, ও আবার আরো ল্যাকটোজ আনতে পারে। তো পারমিয়াস আসলেও বিটা গ্যালাক্টোসিডেজ তো অনেক ল্যাকটোজকে ভেঙে দেবে না। ল্যাকটোজের কাজ হচ্ছে রিপ্রেসারকে না বাইন্ড করানো অপারেটরের সাথে। তো যখন পারমিয়াসটা হয়েছে, পারমিয়াস যখন সেল থেকে সাইটোপ্লাজম থেকে মেমব্রেন অবধি যাবে, ততক্ষণে যদি ল্যাকটোজ গায়েব হয়ে যায়, ল্যাকটোজ কমপ্লিটলি স্টপস প্রোডাকশন, মানে কমপ্লিটলি এভাপোরেটস অর ভ্যানিশেস, তাহলে তো ইমিডিয়েটলি ফর সাম টাইম ইট উইল স্টপ না। দ্য মোমেন্ট পারমিয়াস, আরে বাবা যখন পারমিয়াস সেল মেমব্রেনে যাবে, ও কি তাড়াতাড়ি যাবে? পারমিয়াস সেল মেমব্রেনে তো টাইম লাগবে, সাইটোপ্লাজম বলে একটা জিনিস আছে। তাহলে ওই মানে বিটা গ্যালাক্টোসিডেস ওটা আগে বেশি এফেক্টেড হবে। হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি করে ল্যাকটোজকে শেষ করে দেবে। ঠিক আছে, ও তাড়াতাড়ি করে ল্যাকটোজকে শেষ করবে না, ইট উইল ব্রেক ডাউন ল্যাকটোজ। তো ঠিক আছে। আচ্ছা, এটা হলো 5 প্রাইম টু this is 3 prime and this is 3 prime to 5 prime. আচ্ছা, now see this, obviously in when lactose enters, this is to your regulator gene, this is I gene. I gene তো obviously কি করছে, ও তো প্রডিউস করেই যাবে, ও mRNA it is producing, mRNA will produce, মানে this is here it is doing transcription, okay, it is doing transcription, ঠিক আছে। এখানে তারপরে it is doing translation, and it is producing an active, এখানে একটা repressor বানালো, repressor. Now suppose this is the lactose are present in the system, this is lactose, okay. What happens is this lactose will come and bind, lactose plus repressor, okay, it produces this one, lactose plus repressor এরকম করে bind করেছে lactose to repressor, okay. This is called inactive repressor, okay, which does not bind to operator. So if it does not bind to operator, then this promoter has what? This promoter has your RNA pol, this is RNA polymerase, the promoter is bound to RNA polymerase. Then we have the operator region here, এখানে তোমার operator আছে, this operator is free because lactose has bound to the repressor and lactose is not allowing the repressor to bind to operator, okay. Inactive repressor which does not bind to operator, operator is free and switched on, ঠিক আছে। তাহলে কি হবে, the structural genes will be transcribed, এখানে যে structural Z gene আছে, ঠিক আছে, this is obviously Z, okay. Then we have another structural gene called, here we have the Y gene, okay, this is Y,
Okay, and then we have another, this is your A gene. Z gene will transcribe an mRNA. This will transcribe an mRNA. This will also transcribe an mRNA. সবকটা mRNA বানাচ্ছে 5 prime to 3 prime. This is also 5 prime to 3 prime. This is also 5 prime to 3 prime. What will they undergo? Translation. Okay, এখানে translation হবে. Here they have undergone transcription. And what will they produce? This will produce beta galactosidase. Beta galactosidase. This will produce permease. And this will produce transacetylase. So if lactose is present in the system, immediately lactose will bind to repressor. You know, repressor banate, regulator gene will always try to make repressor. This gene, I gene, which is called regulator, this will always try to make repressor. If lactose is present in the system, lactose will not allow the repressor to bind to operator. And if lactose is not present in the system, তাহলে এই সিচুয়েশনটা দাঁড়িয়ে পড়বে। এই যে this will be the situation if lactose is not present, and this will be the situation if lactose is present. Now what happens? Beta galactosidase, some amount of lactose it is going to remove from the system by glucose and galactose conversion. So যেই lactose বাকি থাকবে সেটা transcription কে চালু রাখবে. It will keep on letting the translation proceed. Transcription, translation proceed. The moment lactose is completely used up, but permease protein has been produced. So it will take time for permease to go to the cell membrane. For that time being, the operator can be switched off because repressor is continuously being produced. তো যতক্ষণ permease cell membrane এ যাচ্ছে না ততক্ষণে switched off হতেই পারে if lactose is not present in the system due to beta galactosidase. And as soon as permease goes to the cell membrane, again the membrane will open up for lactose. আবার lactose entry করলো, আবার সেই তোমার transcription start করে দিল। Okay, so this is the way this will happen. It's a continuous process. So basically lacoperon is called as the negative regulation. Why we say negative regulation? Lacoperon, okay, is a negative regulation. Lacoperon is a negative regulation. Negative regulation, why? Negative regulation. This is the assertion. Reason ki hobe? Reason is that lacoperon is actually basically if lactose is absent in the system, then repressor protein will go and bind to the operator and transcription stops. If lactose is absent, repressor protein is produced. Repressor protein is produced and operator and binds to the operator, and the protein binds to operator to stop transcription. So it is called as a negative regulation. But sometimes lacoperon can also be a positive regulation. But on a note, we can write lacoperon can also be a positive regulation. Positive regulation তোমাদের নেই, নেগেটিভ রেগুলেশনটাই বলেছে। পজিটিভ রেগুলেশনের জন্য সেই ক্যাম্প মেকানিজম আর সিআরপি বলে একটা থাকে, this certain types of recognition particle and all, যেটা lacoperon কে continuously, মানে that regulation is continuous. That means the repressor protein is never going to bind to the operator and the thing continuously proceeds the transcription. ওটাও একটা টাইপের আছে, কিন্তু জেনারেলি তোমাদের এনসিইআরটি তে only in NCERT they have only mentioned negative regulation, they have not mentioned positive one. Okay, so this is your lacoperon concept. বাড়ি যাবে মানে if you know at your home, go through the recording again which I have just taken. Okay, it will be